to you by New York Parrot TV, the voice for humanity. Hi, this is the most amazing collection I have read so far. I'm a reading-aholic. Dustin Pickering, you know me from Parrot Literary Corner. This is the Literary Parrot, available at Amazon.com and its various affiliates. If you have not seen this collection, it's 249 pages of glorious global literature in a contemporary vein. This covers a lot of subjects from the coronavirus to violence on the streets, to love, to romance. Everything you can imagine is in this collection, and you should buy it now. I'll tell you why. It's a collection of unique voices from the Literary Parrot. People have been on our show, have been participated in this, or have been published on our website, newyorkparrot.com. So please, I implore you, buy a copy. Thank you, and please. The Literary Corner, brought to you by New York Parrot TV, the voice for humanity. Hello, welcome to New York Parrot's Literary Corner. I'm Dustin Pickering, your noble and honest host. Today we have Vangelis Kaliosis, who is an author born in 1968. He lives in Athens. He has studied history at the Ionian University and received an MA in Educational Leadership and Administration at the University of Nicosia. He works as a philologist at a public secondary school. He has published the following books in Greek: Balancing Acts, which is poetry, at Epsilon Publications, 1991. A Mistress's Hostage of short stories, Castiolitis Publications, 2006. And now What Will We Do Without Terrorists? A novel, Castiolitis Publications, 2006. The Parliamentary Crisis and the Request for Direct Democracy, a political essay, at C. Dardianos Publications, 2011, and Meeting Giannis Ritsos Under the Moonlight Sonata, Poetical Composition, the website at Giannis Ritsos, 2015, Austria Publications, 2020, The Chip of Knowledge, a novel at Cactus Publications, 2019. In 2020, the music album Democracy Fake was released, which includes 11 songs and his own lyrics set to music by composer Sakis Silkis. Thanks for joining us today, Vangelis. And we have a translator. I'd like the translator to introduce himself. Hello, my name is Gregory Kontaxis. I'm happy to be here. Wonderful. So we'll get started here. I hope everybody's doing great and have an excellent day. My first question for Vangelis is, why did he choose On-Time Publications for his book? Η πρώτη ερώτηση της συνέντευξης είναι γιατί επιλέξατε την On Time Books για να εκδώσετε το βιβλίο σας. Χαιρετώ και εγώ το κοινό. Επέλεξα την On Time Books γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος που δραστηριοποιείται στο Λονδίνο και έχει δημιουργηθεί από Έλληνες με επικεφαλής τον Δημήτρη Χριστοδούλου, έναν εκδότη νέο, δραστήριο, φιλόδοξο, ο οποίος τυχάνει να είναι και εγγονός ενός σπουδαίου Έλληνα ποιητή του Δημήτρη Χριστοδούλου. So, Mr. Vangelis says that I chose On Time Books because he is a new publisher in the UK that created. It's a publisher that created by Greeks, and the president, the owner of On Time Books, is Mr. Dimitris Christodoulou. Mr. Dimitris Christodoulou is young. He is really passionate about books, and he tries to create a publishing company especially for Greeks, and that's why Mr. Kaliosis trusted him with his work to be published there. That's wonderful. How can you recognize someone being passionate about books?
Η ερώτηση είναι πώς μπορείτε πώς αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Χριστοδούλου είναι πολύ παθιασμένος για τα βιβλία, είναι νέος και δραστήριος, όπως είπατε. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό, με ποιες ενέργειές του σας έχουν δώσει αυτή την εντύπωση? Ναι, το συμπέρασμα αυτό έχει βγει από τη μέχρι τώρα συνεργασία μας, που είναι περίπου 1,5 χρόνος. Και στην διάρκεια αυτού της περίοδου έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες που φέρνουν το βιβλίο μου, όπως και τα υπόλοιπα βιβλία που μέχρι στιγμής έχει εκδώσει από τον εκδοτικό του οίκο, πιο κοντά στο αγγλόφωνο κοινό, κάτι που έλειπε από την ελληνική εκδοτική παραγωγή, από την ελληνική αγορά, από τους Έλληνες συγγραφείς. Okay, so Mr. Dimitris Christodoulou helped a lot Vangelis Kaliosis to publish his book. He's someone that he started from zero. He had no help when he started On Time Books and tried to publish Greek books in the English market. Actually, he's the first that he tried something like that, and their cooperation so far, it showed him that he's very passionate about what he's doing and that he's really trying to spread Greek literature in the world. Wonderful. It's good. I think any literature that gets spread in the world is excellent. It's wonderful to have people who are passionate. So what are poetry circles and writing groups like in Athens, and what do people enjoy reading in Greece? Okay. So, η ερώτηση είναι τι πιστεύετε ότι κυρίως διαβάζουν οι Έλληνες, δηλαδή οι Έλληνες αναγνώστες, τι προτιμούν, και από μυθιστορήματα και από ποίηση, από ποιητικές συλλογές και γενικά σε ποιητικούς κύκλους? Τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει το κοινωνικό και ιστορικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη προτίμηση στα εμπορικά κοινωνικά και ιστορικά μυθιστορήματα, τα οποία είναι και κατά κανόνα χαμηλού επίπεδου, προσηδιάζουν περισσότερο σε αυτό που παλιότερα ήταν αντικείμενο της παραλογοτεχνίας. Ερωτικές ιστορίες, δηλαδή, κατά κανόνα, τοποθετημένες σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την ποίηση, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθότι οι προτιμήσεις του κοινού βρίσκονται σταθερά στους μεγάλους Έλληνες ποιητές, όπως είναι ο Ρίτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Λιβαδίτης και πολλοί άλλοι. Okay. About poetry, the truth is that most of the Greeks read some very famous persons that they write poetry, like Ritsos, Seferis, and there are some very famous persons in these circles. About literature, the truth is that mostly in Greece, historical and romantic novels are the most commercial right now. They have the highest number of sales, and also some novels with a social message about society. But the truth is that most of them are very commercial, so there is like a specific market for books in Greece, and if you're a little bit outside of that, it's not very easy to sell a lot of copies these days. So if you're outside of this commercial, historic, romantic genre, genre is not very easy. Do you have any idea why? And is poetry not very popular, or is it just that people aren't aware of it, or aren't familiar with it? Okay. So, η ερώτηση είναι γιατί πιστεύετε ότι γενικά οι Έλληνες προτιμούν μόνο αυτούς τους μεγάλους ποιητές, τους διάσημους, και δεν είναι έτσι η ποίηση πιο διαδεδομένη? Γιατί δεν προτιμούν πιο νέους ποιητές και... Ναι, γιατί είναι κυρίως αυτού τον κύκλο των διάσημων. Ναι, γιατί η ποίηση αυτών των διάσημων ποιητών, αρχικής γενομένης από τον Καβάφη, έχει κυριαρχήσει στην ελληνική
σκέψη και έχει μονοπολίσει έτσι το ενδιαφέρον του κοινού. Ίσως σε αυτό να οφείλεται και το γεγονός, παρότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή από νέους ποιητές, ότι η ποιότητα και το επίπεδο αυτής της παραγωγής δεν έφτασε ποτέ στα επίπεδα εκείνων των μεγάλων ποιητών που εμφανίστηκαν στις αρχές, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Okay, so Mr. Vangelis believes that some of the older and most famous people that write poetry in Greece, their level was so good that dominated in Greek readers, and now even that there are too many new authors that they try to write poetry, they cannot achieve the quality of these older writers, and that's why writers like Kavafis, who is very famous, one of the most famous writers in Greece, they cannot be reached in the level of writing from the younger authors, and that's why he thinks that the readers in poetry specifically, they choose to read these famous and from the generation before authors. Ίσως αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η εποχή γίνεται όλο και πιο αντιποιητική. And also the age that we are now, this time, people don't prefer poetry that much. So it's the message is that the youngest generation prefers novels than poetry. Seems that poetry is not popular, and it's not popular in the United States either, as you would expect. It doesn't seem to be appealing to a lot of people in general. So what do you think we could do as writers and poets to appeal to a larger audience? Η ερώτηση είναι ότι και στην Αμερική η ποίηση δεν είναι τόσο διαδεδομένη και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να φέρουμε πιο πολύ κόσμο, να κάνουμε πιο πολύ κόσμο να αγαπήσει την ποίηση και να έρθει προς αυτό το είδος ανάγνωσης πιο πολύ. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γράφεται όλο και περισσότερη ποίηση, να εκδίδεται και να δοκιμάζονται νέοι τρόποι παρουσίασής της. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, την ποίηση την έφερε πιο κοντά στο πλατή κοινό η μουσική. Και με την ευκαιρία να δώσουμε και το παράδειγμα του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μελοποίησε, που πέθανε πριν λίγες μέρες, και ένας παγκοσμίου φήμης μουσικός συνθέτης, ο οποίος με το μουσικό του έργο έφερε τους μεγάλους ποιητές πιο κοντά στο πλατή κοινό. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ποιητές που αναφέραμε πριν, ο Σελφέρης, ο Ηλίτης, ο Ρίτσος, έγιναν γνωστοί στο ελληνικό κοινό μέσα από τη μουσική του Θεοδωράκη. Αυτός είναι ένας τρόπος, παραδείγματι, για να συνδέσει κανείς την ποίηση με το πλατή κοινό. Okay, first of all, what we can do is that, of course, always write more and more. And if we produce more poetry and we give it to the people, at some point, more people will be interested if the work is good. That's one thing. And another thing is that we can always find different ways to present poetry and every different poet his work. For example, Mikis Theodorakis, a very famous composer in Greece that he died actually some days ago. He was the first that one of the first that he introduced poetry to a bigger audience, because what he tried to do is that to introduce poetry through music. And other poets like Elitis, Ritsos, Kavafis became very popular by using this approach as well. So Mikis Theodorakis was the first that he tried this approach. And in general, if you try different ways of presentation of your work, at some point this can bring better results, let's say, bring the poetry to a bigger audience.
So, speaking of music and using that to reach a literary audience or to broaden the literary audience, what about the Democracy Fake? Can you tell us a little bit about that project and what it meant? Sorry, can you repeat the last Can you tell sentence? us a little bit about Democracy Fake and what it concerns and what the meaning of that project was? Okay. Νομίζω μιλάνε για ένα έργο σας, η μοίρα της δημοκρατίας, Ναι. και αν μπορείτε να πείτε μερικά πράγματα για αυτό το project. Μιλάνε για το πολιτικό δοκίμιο, η κρίση του κοινοβουλευτισμού και το αίτημα της άμεσης δημοκρατίας ή για μια μουσική δουλειά που έχει να κάνει με τον τίτλο «Δημοκρατία Fake». Δημοκρατία Fake, γι' αυτό μιλάνε. Ωραία. Ναι, πρόκειται για ένα μουσικό έργο στο οποίο έχω γράψει τους στίχους και κινείται στον ίδιο προβληματισμό, με άλλα μέσα βέβαια, που κινείται και το μυθιστόρημα. Δηλαδή καταθέτει έναν προβληματισμό σχετικά με την ποιότητα της δημοκρατίας που βιώνουμε στις μέρες. Το μυθιστόρημα εννοείται το τσιπάκι της γνώσης. Το τσιπάκι της γνώσης, ναι. So it's a piece of work that speaks about democracy and how it turns to be today, and it's actually very close with the book The Chip of Knowledge as well. So it's both works, they speak for something similar, and it's in general about how democracy turned today. Interesting. So I'm curious about the novel and Now What Will We Do Without Terrorists? How long did that take to complete? Μία ακόμα ερώτηση είναι για το μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα σχετικό με τρομοκρατία. Είμαστε ακόμα τρομοκράτες. Πόσο καιρό σας πήρε να το ολοκληρώσετε? Ναι, χρειάστηκε περίπου 9 μήνες για να ολοκληρώσω τη συγγραφή του, αλλά είχαν προηγηθεί 5-6 χρόνια δουλειάς πάνω στο μυθιστόρημα, στο διάστημα των οποίων συνέβη και το εξής. Αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα και βρισκόταν πίσω από την κύρια τρομοκρατική οργάνωση κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα, την 17η Νοέμβρη. Και αυτό προκάλεσε ανατροπές και στον τρόπο που προσέγγιζα την ιστορία. Γι' αυτό χρειάστηκε να αλλάξω τα δεδομένα, το υλικό, και τελικά να το γράψω μεταξύ 2003 και 2004, περίπου σε 9 μήνες. Okay. Mr. Kaliosis says that it took him 9 months to finish the novel, the writing part, but before that he spent almost 5 to 6 years about researching before start writing this novel. And also because a very popular, a very famous terrorism organization in Greece, 17 November, that's its name, was captured by the police. This fact made him to change a lot of stuff in his initial manuscript. So after that happened, he ended up changing a lot of things in his book. But in general, the writing took 9 months without all the research before. What is the novel about? Και γιατί μιλάει αυτό το μυθιστόρημα? Ναι. Αυτό το μυθιστόρημα μιλάει για τα αδιέξοδα της τρομοκρατίας, για το γεγονός δηλαδή ότι η τρομοκρατία, ανεξάρτητα από το ποια είναι η αιτία κάθε φορά που την κινεί, οδηγείται μοιραία σε ένα αδιέξοδο, γιατί η βία απαντάται πάντα με βία, και στην αναμέτρηση αυτή, μεταξύ δηλαδή της οποιασδήποτε τρομοκρατικής οργάνωσης, όποιος και αν είναι ο χαρακτήρας της, όποια και είναι η ιδεολογία της, με το εκάστοτε κράτος, είναι συντριπτική υπέρ του κράτους. Δηλαδή είναι καταδικασμένη να ιτηθεί η τρομοκρατία. Γι' αυτό και ο τρόπος πάλης, προώθησης ιδεών κτλ. Έχει ουσιαστικά αποτύχει. Okay, αυτό δείχνει η ιστορία των δημοκρατικών οργανώσεων.
I see. So, in general, the book speaks about terrorism and how terrorism always ends up to a dead end, because in general, always in the end, if you do something by using violence, you cannot actually change anything, and in the end of the day, violence brings violence. So this book speaks about how terrorism always will lead to a dead end, and always a government in any country will have more power than the terrorists, and will end up winning in a battle between terrorism and a government and a country. Και να προσθέσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι η ύπαρξη και η εντατικοποίηση αυτού του φαινομένου κατά καιρούς καταδεικνύει και τα αδιέξοδα του δημοκρατικού πολιτεύματος, έτσι, σε όλο το δυτικό κόσμο και όχι μόνο. And also actually the existence of terrorism can be an indication that actually democracy has many flaws, and that's why some people ended up to create terrorism organization or become terrorists because of these flaws of democracy these days. In concept, is there a relationship between music and literature? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος σχετισμός μεταξύ μουσικής και λογοτεχνίας? Ναι. Ειδικά στην ποίηση η μουσικότητα ενυπάρχει στο λόγο, γι' αυτό και πολύ εύκολα ένα ποίημα μπορεί να μελοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά στην πρόζα, στην πεζογραφία, και εκεί υπάρχει συχνά μουσικότητα. Για παράδειγμα, στα δικά μου μυθιστορήματα η μουσική είναι παρούσα, καθώς σε αρκετά σημεία την τοποθετώ ως μουσικό background, ως μουσικό χαλί στην αφήγηση. Δηλαδή, δηλώνεται ότι ακούγεται το τάδε κομμάτι τη στιγμή που συμβαίνει μια ορισμένη πράξη από έναν ήρωα. Okay, so yes, of course, and especially in poetry, that actually every poem can be transformed to music, but even in novels, Mr. Kaliosis tries to include music in the sense that when a scene is described, he tries to speak about a song that it's played in the background, and always he tries to introduce music in his writing. Wonderful. We're going to take a brief break, and we'll be right back with some writing from Mr. Kaliosis. Okay. Θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με λίγη ώρα, όπου θα μπορείτε να διαβάσετε ό,τι θέλετε, κάποιο ποίημα δικό σας από το τσιπάκι της γνώσης, οτιδήποτε. Στα ελληνικά. Are we drifting away from humanity? I can't breathe. Life's been taken away through insanity. I can't breathe. As we stand here today, this brutality, I can't breathe. Victim must stop unchurched. This reality, I can't breathe. No, please, Mr. Officer, please don't shoot me. I'm an innocent man, I'm an innocent woman.
Lord, send your mercy. I cannot breathe. I cannot breathe. Oh, I don't wanna fight. Nothing left to cry. I cannot breathe. Hi, this is the most amazing collection I have read so far. I'm a reading-aholic. Dustin Pickering, you know me from Parrot Literary Corner. This is the Literary Parrot, available at Amazon.com and its various affiliates. If you have not seen this collection, it's 249 pages of glorious global literature in a contemporary vein. This covers a lot of subjects from the coronavirus to violence on the streets, to love, to romance. Everything you can imagine is in this collection, and you should buy it now. I'll tell you why. It's a collection of unique voices from the Literary Parrot. People have been on our show, have participated in this, or have been published on our website, newyorkparrot.com. So please, I implore you, buy a copy. Thank you, and please. The Literary Corner, brought to you by New York Parrot TV, the voice for humanity. Hi, welcome back. I hope you enjoyed our zany little ditto there, the interesting little song that we have, and some music from K-Born, and I believe that was Ed Sheeran. We're all about peace here, so we're promoting peace, and if you have music to share with us, please be in touch. We'd definitely love to put you on our program with videos and your music. So thank you very much for all you out there listening in. Remember, this is live. You can definitely comment, and we will get our questions and so forth on the program, and we will announce your name and embarrass you. Thank you. So returning to our questions from Mr. Kaliosis, we'd like to hear some of your remarkable literature that you have prepared for us. Κύριε Βαγγέλη, αν θα μπορούσατε να διαβάσετε κάποια αποσπάσματα από την πολύ αξιόλογη και καλή λογοτεχνική σας συλλογή, οτιδήποτε έχετε γράψει. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα, στο οποίο ένας νεαρός στο μυθιστόρημα το τσιπάκι της γνώσης προσπαθεί να πει στον παππού του να εμφυτεύσει το τσιπάκι. Το τσιπάκι είναι ένα εμφυτεύσιμο στον εγκέφαλο λογισμικό, το οποίο εξασφαλίζει την συνολική, όλη την υφιστάμενη γνώση σε μια αποειδεολογικοποιημένη εκδοχή της. Θέλετε να εξηγήσετε πρώτα, ναι, τη διαβάζω και μετά. Ναι, θα εξηγήσω. So, he will read a part from Chip of Knowledge about a young man that he's talking with his father about actually the chip of knowledge, which is a chip that actually can be inserted in the brain of a person, and it's a discussion between them. So this will be the part that he will read now. Okay. Μπορείτε να αρχίσετε. Πολύ ωραία. Παππού, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες, παιδί μου. Τι έχεις υποθήσει περισσότερο στη ζωή σου? Εσύ είσαι σίγουρα εγγόνιμο. Ερευνάς στα σκοτάδια. Άκου λοιπόν. Όταν ήμουν νέος και εγώ ήμουν από την επιθυμία να μάθω τον κόσμο. Τώρα που γέρασα, παγώνω στη διαπίστωση ότι δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Τι μου λες δηλαδή, παππού, ότι 85 χρόνια δεν είναι αρκετά για να το κατανοήσει κανείς? Όχι. Δυστυχώς όχι. Σπαταλάμε τα καλύτερα μας χρόνια για να το αναμειχνεύσουμε, και όταν αυτά περνάνε, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Αυτό το αίσθημα ματαιότητας είναι ο πραγματικός θάνατος και όχι ο άλλος, ο φυσικός, τον οποίο όλοι ανοήτως τρέμουν. Και πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή μας η αδυναμία? Μακάρι να ξέρα, Γιώτα μου. Μοιάζει λίγο με το περίφημο παράδοξο του Ζήνονα. Η χελώνα νικά πάντα τον αχιλλέα. Η πραγματικότητα, ενώ μας φαίνεται απλή και αργή, είναι μάλλον πολύ πιο σύνθετη από εμάς και μονίμως ένα ή περισσότερα βήματα μπροστά μου. Υπό αυτήν την έννοια, δεν διαφέρουμε και πολύ από εκείνα τα συμπαθέστατα τροκτικά, πώς τα λένε να δεις, που τρέχουν παθιασμένα μέσα σε ένα περιστρεφόμενο κύλινδρο. Τα χαμστεράκια, μπράβο αυτά.
Διανύουν τεράστιες αποστάσεις, αλλά βρίσκονται πάντα στο ίδιο σημείο. Και το αστείο είναι πως αν είχαν φωνή, ίσως προσπαθούσαν να μας πείσουν για το πόσο ελεύθερα ζουν. Υπάρχει τρόπος να ανατραπεί αυτό? Μπα, μόνο αν ο καλός Θεός μας αποφάσισε να προσαρμόσει τα δεδομένα. Αν από άβουλες δηλαδή κουκίδες του σχεδίου του μας μετέτρεπε σε ενσυνείδητους επόπτες του. Αφού όμως δεν το έπραξε τόσους αιώνες, γιατί να το κάνει τώρα? Ίσως γιατί είχε κατά νου να αφήσει τον άνθρωπο να το πετύχει μόνος του. Ίσως, κρίμα που δεν θα ζω για να το δω. Κι όμως παππού, εν μέρει τουλάχιστον να το ζήσεις. Από σένα εξαρτάται. Κρατώ κάτι που δεν ξέρω αν είναι σε θέση να επηρεάσει το σχέδιο, αλλά σίγουρα θα σου δώσει αυτό που πάντα αποθούσε. Τη νίκη επί τη σχελώνα. Δες, τι είναι αυτό? Το τσιπάκι της γνώσης. Που σημαίνει ότι με ένα κλικ έχεις όλη τη γνώση στο μυαλό σου. Έφτασε μέχρι εκεί λοιπόν η τεχνολογία. Πώς και δεν άκουσα τίποτα στις ειδήσεις? Είναι μυστικό ακόμη παππού. Και εσύ, πώς το απέκτησες? Μόνος σου το πες. Είμαι εγγόνι σου και ψάχνω. Και όποιος ψάχνει βρίσκει. Τι λες, θα απλώσεις το χέρι στον αγαπημένο σου εγγονό? Και βέβαια, είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνεις, παιδί μου. Δεν φοβάσαι? Δεν φοβήθηκα τόσα χρόνια στο σκοτάδι. Θα φοβηθώ τώρα που το εγγόνι μου υπόσχεται ένα φως? Ακόμη και για μια απειροελάχιστη έκλαμψη λίγο πριν το μεγάλο σκότος θα πουλούσα και την ψυχή μου στο διάλογο. Αυτό ήταν το απόσπασμα. So that was the part that Mr. Kaliosis wanted to read, and just to correct something that I said before, it was a discussion between a boy and his grandfather, not his father. Okay, grandfather. So a question I have, and a general social question, is how do Greeks feel about their language today as opposed to historically? Excuse me, just a clarification. You mean our language or the language in general in the world? The language of Greek, basically. Okay. How do they relate to the language these days? Is there still like a kind of reverence for the language, or like a, because it used to be a very powerful learning tool. I mean, it used like the New Testament was written in Greek. So I'm just curious what the feelings are for Greek these days. The Greeks have for the language. Η ερώτηση είναι σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Παλιότερα η ελληνική γλώσσα ήταν πάρα πολύ ισχυρή, πολλά χρόνια πριν, και πώς νιώθουμε σήμερα για τη θέση που έχει στον κόσμο, πώς νιώθουμε για την ελληνική γλώσσα στη σημερινή εποχή. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι η ελληνική γλώσσα για πάρα πολλούς αιώνες μιλιόταν από πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, δηλαδή στη λεκάνη της Μεσογείου και στους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτή. Ήταν δηλαδή για τα δεδομένα της εποχής της μια διεθνής γλώσσα. Η διαφορά σήμερα είναι ότι είναι μια αυστηρά εθνική γλώσσα, με τεράστιο βάρος, με τεράστια ιστορία, που μιλείται όμως από λίγους. Και αυτό είναι κάτι που εμάς τους Έλληνες μας ανησυχεί και συνιστά και έναν από τους βασικούς λόγους που οφείλουμε να έχουμε μια ευρεία, σοβαρή, κέρια λογοτεχνική παραγωγή και να την διαδίδουμε όσο μπορούμε περισσότερο, κάτι που στην περίπτωσή μας έχει αναλάβει On Time Books επιτυχώς. So, Greek language was, as you said, very powerful some centuries ago. It was a language that was created mostly in the Mediterranean region of Europe, and it was like a global language some centuries ago. These days, the truth is that it's just a national language, the language that is used mostly in Greece, which is something that disturbs and creates anxiety and stress to Greek authors, because it's the main reason that it's not easy to distribute Greek novels and Greek literature around the world. However, On Time Books and Mr. Christodoulou try a lot to change that and bring Greek literature to every part of the world.
Wonderful. Good luck with bringing that. That's an excellent mission to have. So, what role does art have for society, and what is the artist's role to society? Sorry, can you repeat, because there is some background noise and I couldn't hear the question. Somebody was making a call onto the computer there. I'm not sure who it was, but what I was asking was, what role does art have for society, and what is the artist's role in society? Okay. Η ερώτηση είναι ποιος είναι ο ρόλος ενός καλλιτέχνη, ενός συγγραφέα στην κοινωνία. Ένας συγγραφέας είναι κάτι σαν την συνείδηση της κοινωνίας. Ένας καλός συγγραφέας αφουγκράζεται τα μηνύματα που η κοινωνία εκπέμπει και τα εκφράζει με έναν τρόπο προβλεπτικό. Δηλαδή, πριν κάνει η κοινωνία τα συνειδητοποιήσει. Και υπό αυτή την έννοια παίζει έναν καταλυτικό ρόλο στο να οδηγείται η κοινωνία προς το μέλλον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος, γιατί συμβάλλει στο να γίνονται οι απαραίτητες ζυμώσεις στους κόλπους μιας κοινωνίας, να διακινούνται οι ιδέες, να αποκρισταλώνονται και εν συνεχεία να μεταφέρονται στο πεδίο της πράξης. Okay, so the role of an artist or an author in society is to actually understand the message that society tries to answer, and actually from his writing to predict the future and answer to the problems that every society has in any given time. Interesting. So I had a question as a philologist. What relationship does philology have to history? Σαν φιλόλογος, αν μπορείτε να μας απαντήσετε ποια είναι η σχέση που έχει η φιλολογία με την ιστορία. Ναι. Η ιστορία, κατά τη δική μου γνώμη, βρίσκεται πίσω από όλες τις επιστήμες συμπεριλαμβανομένης της φιλοσοφίας, της φιλολογίας, γιατί πρώτα απ' όλα κάθε επιστήμη έχει την ιστορία της, δηλαδή έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο για να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα και για να έχει συσσωρεύσει όλο αυτό τον όγκο γνώσης που διαθέτει στο κοινό του, στους πολίτες του κόσμου. Αυτή είναι η μία σχέση με την ιστορία. Μια δεύτερη σχέση έχει να κάνει με το γεγονός ότι τόσο η φιλολογία όσο και πολλές άλλες επιστήμες τροφοδοτούνται με υλικό από την ιστορία. Okay, so in general, philology and history have a relationship because philology, as every art and science, has its own history. And for that reason, of course, there is a relationship with the history. That's the one part. And the other part is that through history, you can see always how an art or a science is developed through the years. And this is a vital role of history in general to every science. Excellent. Some linguists believe that Greek's popularity declined because it's too rigid. Do Greeks feel that way as well? Because it's compared to English, rigid and it's compared to English. Η ερώτηση είναι ότι πολλοί φιλόλογοι και γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι η δημοτικότητα της ελληνικής γλώσσας έχει πέσει, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, επειδή η γλώσσα είναι πολύ, ας το πούμε, δύσκολη, άκαμπτη σε σχέση με τα αγγλικά. Και τι πιστεύουμε εμείς σαν Έλληνες, τι πιστεύετε εσείς και τι πιστεύουμε γενικότερα οι Έλληνες γι' αυτό? Ναι. Η γλώσσα πραγματικά είναι πιο
πλούσια και πιο σύνθετη ίσως από την αγγλική γλώσσα και υπό αυτήν την έννοια είναι και δύσκολο να τη μάθει κανείς και να εξοικειωθεί μαζί της. Ωστόσο, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου έχουν δημιουργηθεί έδρες στα πανεπιστήμια, όπως το Καναδά, στη Γαλλία και σε άλλες, όπου στην Κίνα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, κάτι που σηματοδοτεί και μία νέα άνθηση στην διάδοσή της ανά τον κόσμο. Σίγουρα όμως απέχει πολύ από αυτό που ήταν η θέση της στο παρελθόν. So, in general, Greek language is more complex and actually way more rich than English language, and that's why these aspects make it very hard for somebody to learn it. However, the recent years, there are many countries like and many universities like in Canada and France and even China that actually they started including the Greek language in some courses and have some departments that they use it. And for these reasons, we are like optimistic that things can change to something better in the future. However, of course, we have a big distance to cover until Greek language becomes something like it was many centuries ago. So, what final words would you have for our viewers and writers in general? Μερικά τελευταία λόγια που θα θέλετε να πείτε στους τηλεθεατές και σε άλλους συνάδελφους συγγραφείς. Στους τηλεθεατές θα ήθελα να πω ότι θα είναι καλό να διαβάζουν όσο περισσότερη λογοτεχνία, καλή λογοτεχνία γίνεται, γιατί η λογοτεχνία έχει τη σπάνια ιδιότητα να διακινεί τις ιδέες με έναν τεθλασμένο τρόπο και να τις καθιστά πιο εύληπτες και να τις αφήνει να διεισδύσουν πιο ομαλά στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Αυτό, για παράδειγμα, το διαπίστωσα όταν το ίδιο θέμα, αυτό της δημοκρατίας, το πραγματεύτηκα με πολιτικό δοκίμιο και ακολούθως με μυθιστόρημα. Η πρόσληψη από το μυθιστόρημα είναι πολύ πιο εύκολη, πιο ομαλή, πιο φιλική. Στους συγγραφείς συνιστώ να τολμούν να γράφουν, να αναλαμβάνουν το ρίσκο να διαπραγματεύονται τολμηρές ιδέες για να τις φέρουν σε πέρας και πιο συγκεκριμένα στους Έλληνες συγγραφείς να διεκδικούν μέσω της on-time books την διάδοση του έργου τους στο πλατή αγγλόφωνο κοινό. So to the viewers, I want to say to read more, because through reading and through literature and novels, ideas can circulate better in people's minds, and it's easier through reading to understand more about some ideas and think about stuff that you wouldn't think otherwise. And of course to fellow writers, I want to say to dare to try to always to write something new and express their ideas through writing, and to the fellow Greek writers to try as well, and through on-time books they will have the opportunity to reach the global readers this time. Excellent. So thanks for joining us today, Mr. Kaliosis, and Gregory. Thank you for being our translator today. Thank you very much. It's been wonderful talking with both of you, and hopefully we'll have some interesting authors from One Time Books join us on the program again later and in the future. So this has been New York Parrot Literary Corner, and I hope you guys enjoyed our programming today.
We had Mr. Vangelis Kaliosis, and Gregory was his translator. So if you haven't subscribed to the channel on YouTube, please do. We're looking for 1 million subscribers. So get out there and help us get some subscribers on our channel. We're working very hard for you guys, and we continue to do so. And if you want to be on the program, take a look at Literary Corner at newyorkparrot.com. That's my email. Dustin Pickering is my name. And if you want to be on the program, just let me know, and I will get you on. And we're looking for musicians to put on our program for their videos and so forth. So if you have anything to offer, just let us know. We're looking for creative minds. Just be in touch with me on Facebook or through the email. And don't forget to take a look at our anthology, The Literary Parrot Series 1 on Amazon. It's also available on poddy.com. And basically, it's excellent. It's just full of remarkable global literature, and we want to continue to promote literature and promote literary minds and bring a global audience. We're just sponsoring every artist out there we can to help promote the literature and the literary scene of the world. So also, if you want to donate to help us with this mission, paypal.me/nyparrot. You can donate any amount. We're not really picky on how much. And we'll thank you very much. We're very grateful for our donors and our people who bought our journal, bought our book, buy everything we promote, and basically get on the program and promote your own books and your own creative projects. So if you want to be on the program, let me know. Literary Corner at newyorkparrot.com. And thank you very much. It's been a wonderful day, wonderful talk. Have a good afternoon. Hi, this is the most amazing collection I have read so far. I'm a reading-aholic. Dustin Pickering, you know me from Parrot Literary Corner. This is the Literary Parrot, available at Amazon.com and its various affiliates. If you have not seen this collection, it's 249 pages of glorious global literature in a contemporary vein. This covers a lot of subjects, from the coronavirus to violence on the streets, to love, to romance. Everything you can imagine is in this collection, and you should buy it now. I'll tell you why. It's a collection of unique voices from the Literary Parrot. People have been on our show, have participated in this, or have been published on our website, newyorkparrot.com. So please, I implore you, buy a copy. Thank you, and please. The Literary Corner, brought to you by New York Parrot TV, the voice for humanity.